everybody. I think everybody's there. And I think you all know who we are now. Anybody new? My name is Ajanta and this is Dr. Deepika Rodrigo, and we're part of the Ayurveda Institute. And we're again very honored to have the Venerable Andandasiri Thero and the Venerable Sundanda Thero today to lead this discussion series. This is the third of the 9 sessions, and today's topic is the illusion of the mind. So again, we'll do the same format, which is they will speak for 45 minutes or so, and we will have some time for questions. And I say every time, please, please, please feel free to ask any questions you really want to ask. There is nothing off limits and there are no silly questions, just what you feel from your heart you would really like to ask. And this is a really amazing opportunity to have this kind of discussion. So now's your chance. So I will hand over to Sundanda Thero. Good evening, everyone. So we are going to look at our life and also about our mind in a different perspective today. Any wise person who is satisfied with their basic needs as like food, shelter and other basic needs, they always look upon to investigate their mind. So as usual, I'm giving you the same advice. There's no need to write down anything that we discussed today. Just let yourself a free listener, to be a free listener, and just listen to this conversation with a very free mind. Though we have neglected and we have not given any attention throughout our lifetime, but the mind is the most important aspect of one's life. Now there is a nice fable. Though we do neglect the importance of our mind, this story will reflect the importance of it throughout our life. Now once there was a rich man. He had 4 wives. But he used to treat these 4 wives in 4 different ways. For one particular wife, he spent well than other wives. He spent much on her clothing, and he took him all across the world, and she was given all the luxuries. But he did not treat much for his second wife. So she was not given a mansion like house as like the one he has given to his first wife. And when she was taken out for dinner, they used to go to a 3-star hotel, not like the hotels that he visited with his first wife. So she was always treated as the first wife.
ඒකට එයාට පරණ වාහනයක් කරන් දුන්නා. ඒ ආහාර පාන දෙන්නුවත් හොඳම දේවල් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ගමේ කඩේ තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ විදියට අර අනිත් දෙන්නටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි තුන්වෙනි කෙනාට සැලකුවේ. Now, for the third wife, it was way lesser than even the second wife. She was given a house in a village and she was not taken out for dinner in 5-star or 3-star hotels. They just go to an ordinary restaurant or something. And she was treated lesser than the first and the second wives. ඊළඟ කෙනාට කොහොමවත් ඉන්න ගයක් දොරක්වත් නැහැ. එයා කන ඉඳුල් තමයි කන්න උනේ. එයාට අඳුන් වශයෙන් වැරහැලි තමයි ජීවිත කාලයට අඳුනුනේ. ඇයට කොහොමවත්ම සැලකුවේ නැහැ. But to the fourth wife, he did not given any attention at all. She was not given a proper shelter. She was not given proper clothes. She was eating whatever left. So this was the way he treated his fourth wife. ඒ බිරිඳ හතර දෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා. ජීවිතේ ගෙවිලා ගියා. ඒක ඕනම කෙනෙක් දන්නවා එක ගැහණු කෙනෙක් එක්ක ඉන්න උනත් ලීසි නැහැ. හතරක් එක ගත වෙන කාලේ ඉතාමත් අමාරුවෙන් මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔහුගේ ගත වෙලා ගියා. So he was living like this with his 4 wives. It was very difficult for him to manage 4 wives, you know, at least they say basically it is very difficult to manage even one woman in life. So he's having 4. ඉතින් ඔහුගේ කාලය ගත වෙලත් එක්ක ඔහු රෝගාතුර වුණා. ඔහු රෝහල් ගත කරා. So now after some time, now he's old and he got sick and he was hospitalized. එතකොට ඔහුගේ පරීක්ෂණ වල අවසානයේ ඔහුට තේරුම් මේ වෛද්‍යවරු කිව්වා ඔබට තව වැඩි කාලයක් නැහැ ජීවත් වෙන්න. ඔබ දැන් ඔබේ අවසානයේට හිත හදා ගන්න ඔබට ධර්ම පිළිකාවක් වැළඳී තියෙනවා. So he was diagnosed with a very severe cancer. So the physician, the doctors, they said, you have no chance of recovery. You have to be prepared for your death. So just make up your mind for your destiny. ඔහුට තදබල කම්පනයක් ජීවිතය පිළිබඳව ආපස්සට සිතා බැලීමක් ඔහුට මරණයට දැඩි බයක් ඇති වුණා. He was shocked. He had a flashback throughout the things he has done in his life. And he was shocked and he was so worried about his life. ඉතින් ඔහුගේ බිරිඳාවරු ඔහුගේ ලෙඩැන්න ගාවට කැඳෙව්වා. So he called all the wives to his deathbed. ඔහු කිව්වා මම මරන්න හරි බයයි මම ජීවිතේ ගොඩක් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. නමුත් මාව මැරෙන්න යනවා. ඔයාලා කවුරු හරි මාත් එක්ක එනවද යන්න කියලා. So then he said to his 4 wives, I'm so scared of death, but the physicians, the doctors have given me time and I have diagnosed with a severe cancer. I have no time left to live. But I'm scared to go this journey alone. Would you join with me? Is there anyone who is willing to join with me? පළවෙනි බිරිඳගෙන් ඇහුවා යාට කිව්වා වාට තමයි හොඳටම සැලකුවේ. වාට තට්ටු ගාන ගියක් හදලා දුන්නා හොඳම ඇඳුම් හදලා දුන්නා හොඳ රටවල් වලට එක්කගෙන ගියා. වාට තමයි ගොඩක් වැඩියෙන් ආදරය කරේ. වා එනවද මගෙත් එක්ක මැරෙන්න යන්න. So he first asked the first wife. He said, you're the one I loved you most and I spent a lot on you. I took you to all the luxurious places in the world and I have given you all the luxuries in the world. Would you like to join me to when I go to my next life? ඒකෝ මට වත් එක්ක ටික දුරක්වත් යන්න එන්න මම කැමති නැහැ. ඔබ මට ආදරය කරේ මගේ ලස්සනට මගේ දේවල් වලට මට ඔබත් එක්ක මැරෙන්න නැහැ. So then she replied saying, no, I cannot even go a step with you to your death because you just loved me to my appearance. You just loved me to my beauty. So I don't want to join you in this last moment. ඔහුට තදබල දුකක් කම්පනයක් ඇති වුණා. ජීවිත කාලේ වැඩියෙන්ම බලපු වැඩියෙන්ම මහන්සි වෙච්ච ඒ බිරිඳ එහෙම කියනකොට. So he was shocked more than before because she was the one he loved most and she was the one he took care of most. But he was shocked to hear the reply of the first wife. ඔහුගේ දෙවැනි බිරිඳට අමතුණා. Then again, he called the second wife. ඔහු පළමුව සමාව ගත්තා. මොකද ඔහුට පළවෙනි බිරිඳට තරම් සලකන්න බැරි වුණ පිළිබඳව ඔහු කිව්වා ඔහුගේ අර පර කතාව මරණයට බයයි. ඔබට මම නමුත් අනිත් දෙන්නට වඩා හොඳට සැලකුවා. ඔබ මාත් එක්ක එනවද යන්න. First, he asked for forgiveness from the second wife that he mistreated her and he did not treat her well like the first wife. He asked for forgiveness and then
he said the same thing, that the fact that he is scared of his death, and he asked whether she would like to join him with his death. So the second wife said, I would join you till to the grave, up to the grave. I will not go beyond, and I will come with you up to the grave because the way that you treated me throughout my life. Even though he liked the second wife more than the rest, third and the fourth, and he has given luxuries to satisfy the second wife, she also accepted only to join him until he goes to the grave. So then he called the third wife, saying that I did not treat you well like the first and the second wife, but I'm scared to go alone to my death. Would you like to join me? She said, I cannot join you to your death, but I will come up to your grave and I will give a nice speech, and I will tell the world about the good things you have done to me. I will tell all those things, but I cannot join you. Now he is shocked again. But then he recalled the fourth wife. He called her, though he mistreated her throughout her life. He called her as well. Now he said, I did not treat you at all, or rather I have treated you the least, but I have given you something to eat. Maybe those are leftovers. And I have given you something to wear. Maybe all those things are also the things that were discarded. But I have treated you even that way. Would you like to join me? And she said, definitely, I will join you wherever you go. Now it's a fable on the way that we spend our life. Ajanta, have you listened to that? Yes, yes. So who is the first wife in that story? Who is the first wife? I didn't understand the question. Who is the first wife? Now, who does she represent? Who does she represent? Yes. Money? Salli. Yes, the first wife includes money and the houses that we built and the clothes that we purchase, all the materialistic things. They cannot even come even to the grave when we are dead. But think about the effort that we put to achieve all those things throughout our life. We go through process of education, and we try to do a job. We engage in different professions, and people do various things to achieve those things. But if we die in this moment or in the next moment, those things cannot come along with us so far.
It is like the first wife. දෙවෙනි පිළිද හරිය ගත්තොත් අපේ ශරීරය අපි කැම බීම දෙනවා, ලෙඩට බෙහෙත් අරන් දෙනවා. අපි සෑහෙන කාලයක් අපි ශරීරය වෙනුවෙන් ජීවිතේ විඳන් උදේ හවස නාවනවා. Second wife represents our body. We give attention to our body. We clean it. We try to keep it in hygienic condition, and we perform different things on our body to maintain it. නමුත් ඒක අපේ වලට විතරයි එන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපේ ශරීරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බෑ මරණයටපත් වෙනවා. But the body also can come up to the grave. Beyond that, we cannot associate with our body. It is like the second wife. අපි තුන්වෙනි ගත්තාම පස්සේ අපි නම් අපේ නම ඒ වෙනුවෙන් අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. හොඳ නමක් තියාගන්න, හොඳ අනිත් අය ගැන හොඳ ඉමේජ් එකක් හදාගන්න අපි ජීවිතේ ගොඩක් කැප වෙනවා. Now the third wife represents the fame, the reputation we have developed, the good name we have developed among our fellow people, among our associates, and the image we have created about ourselves in the society. අපි ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් ඉවසනවා. ගොඩක් දරා ගන්නවා. මොකද හොඳ නමක් තියාගන්න. We develop a lot of stress when we try to maintain that fame and try to maintain that reputation. And we give a lot of effort to protect it from getting tarnished by something. අපේ අවසාන කතාවට ඒ ලස්සනට කවුරු හරි කියනවා. Now somebody might tell all those things about our fame and reputation in our funeral as the last speech. අපි හරියට තුන්වෙනි බිරිඳ වගේ. It is like our third wife. හතරවෙනි ගත්තම අපේ හිත. එයා අපි වැඩි හිතන්නේ නැහැ. හමුත් අපි කරන හැම දෙයකටම මේක භාවිතා කරනවා. අපි එච්චර ඒක පිරිසිදු කරගන්නේ නැහැ. අපිට ඒතර කෙයාර් ඉන්නේ. අපි මුළු ජීවිත කාලෙම පරිහරණය කරා. අපි එච්චර හිත ගැන එච්චර කෙයාර් ඉන්නේ. Now the fourth wife represents our mind. We have not given much attention to it. We do not put any effort, or rather some effort, to cleanse it, and we do not try to maintain it in proper order. ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් මනස පිළිබඳව හරි සාත්තුවක් නොදෙන මනස පිළිබඳව පිරිසිදු කිරීමක් නොකරම ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවා. Many, they just die without giving much attention, without taking care of, or without giving any sort of treatment to their mind. බොහොම ටික දෙනෙක් විතරක් ඒ මනසේ පිළිබඳව තියෙන වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන මනසේ තියෙන වැදගත්කම අවබෝධ කරගෙන ඒ ජීවිත කාලෙදී මනස තේරුම් ගන්න යම් කාලයක් වෙන් කරනවා. Just a handful of people would understand the importance of mind, would understand that they have given some attention to the mind, and they have given some effort to cleanse the mind. එනිසා ඔබ මේ ගත කරන හැම තත්පරයක්ම ඔබට වැදගත්. මේක ඔබේ ශරීරය වෙනුවෙන් නෙවෙයි, මේක ඔබේ නම වෙනුවෙන් නෙවෙයි, මේක ඔබේ ගේ වෙනුවෙන් නෙවෙයි, මේක ඔබේ ඔබත් එක්ක ජීවත් වෙන ඔබේ හිත තේරුම් ගැනීම සඳහා. So every second that you spend within this discussion is important, because you do not sacrifice that moment to protect your name or to maintain your body, or rather to clean your house or to build another house or to gather any materialistic things. You give all the attention to your mind. ඔබට මේ දේශනාවකට දැන් පැයකට විතර කලින් මට කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ඔහුගේ දරුවත් ඔහුගේ මහත්මයාත් නිසා ගොඩක් මානසික පීඩා විඳිනවා. About 1 hour before this discussion, I received a call from a lady, and she said she's suffering a lot mentally because of her husband and her son. ඔහුට ඕන විදිහට ඔහුගේ මහත්යවත් ඇයට ඕන විදිහට ඇගේ මහත්යවත් දරුවවත් නැහැ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඇය පීඩා විඳිනවා. Now she said her husband and her children, they do not satisfy her wishes, and they do not act according to her wishes. ඒකම ඇගේ මහත්යට වෙන සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒව දැනගත්තාම ඇයට ගොඩක් අදබල වේදනාවක් ඇති වෙනවා. And she said, and she's aware of certain extramarital affairs of her husband, and she suffers a lot when she get to know all those news. මම කතාව හොඳට මහාන් වෙලා ඇයට කිව්වා ඔය කිසි දෙයක් නිසා නෙවෙයි ඔබ දුක් විඳින්නේ. ඔබ දුක් විඳින්නේ ඔබේ මනස ගැන නොතේරුම් කම නිසා. Then after listening to her, I told her
It is not because of all those reasons that you are suffering. You are suffering because you have not understood about your mind. ඒ කතාව මේ ලෝකේ හැම කෙනාටම සාධාරණයි. අපි හැමෝම අපේ දුකට හේතුවක් බාහිර පුද්ගලයෙක් බාහිර දෙයක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම දුකටපත් වෙන්නේ අපේ මනස පිළිබඳව අපිට තියෙන අනවබෝධය නිසාම. That principle is applicable to all of us in this world. Because we always try to attach our sorrows, our suffering with something outside, with some incident outside. But if in any moment, if we suffer mentally, it is because of the misunderstandings that we have about our mind. ඒක අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. That is the first thing we have to understand. ඊට පස්සේ තමයි අපිට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්. Then only we can seek for an answer. අපි විශ්වාස කරනකම් අපේ මනස අවුල් වෙන්නේ අපේ මනස ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ බාහිර කෙනෙක් නිසා සාමියා බිරිඳ දරුවෝ ඒ කවුරු හරි කෙනෙක් නිසා කියලා අපි බාහිරින් උත්තරයක් හොයන නිසා සත්‍ය හේතුව දැනගන්නේ නැහැ. Now as long as we believe that the reason for our suffocation is our husband, the reason for our suffocation is our children, our son, or the reason of our suffocation is something outside, we always seek for an answer from outside. එතකොට මම දැන් ඔබට මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න මනස කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So I'm going to explain you at the beginning, at the outset, what do you mean by mind? අජන්ත හිතන්නේ මොකක්ද? Ajanta, what do you think? What is mind? මනස මොකක්ද? කාර්යය මොකක්ද? What is mind and what is the purpose of mind? ඔබේ මනස අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? Can you show me your mind? I think that one aspect of the mind is a collection of information and memories that we have collected over our lifetime. That is, I can't show it I can't show it. I can only talk about it. මම හිතනවා එක පැත්තක් තමයි මනසේ කාර්යයක් තමයි දත්ත සහ මතකයන් එක්රැස් කිරීම. නමුත් මට ඒ ඔබට පෙන්වන්න බෑ. මනස එක පණ එක තමයි මනස අපි තේරුම් අපේ දුක අපේ සතුට අපේ මනස වැඩ කරන විදිහ අපිට කාටවත් අපේ සාමියටවත් දරුවන්ටවත් හොඳම යහළුවටවත් කාටවත් පෙන්වන්න බෑ. මනස ඇවිල්ලා මේ ඉන්විසිබල් ඒ කියන්නේ තුමාල නැහැ. So now there you have to understand something. We cannot show any suffocation or any happiness which is incurred by the mind. We cannot show any information or a memory stored in our mind to anyone outside. It is invisible. ඒක නිසා තමයි දැන් දුස්තර කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒ ලෙඩක් තියෙනවා පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මනසේ ලෙඩක් වුණාම කාටවත් පෙන්වන්න බෑ. ඒක මනස ගැන හොඳම දන්න කෙනෙක්ට කිව්වොත් ඇරෙන්න අනිත් කිසි කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Now, if you have any physical illness, you can show it to a doctor, to a physician. But if you have a mental illness, you have to go to a master who has mastered about the science of the mind. Otherwise, you cannot get a treatment to it. ඒ නිසා මිනිස්සු මනස ගැන නොසලකා හරින්න නොසයා හරින්න එක හේතුවක් තමයි. So that is the foremost reason for people to neglect about the mind. තමයි මවණ එක නිර්මාණය කරන එක. මනස තමයි මේ ලෝක හොඳම නිර්මාණකරුවා. And the other thing is the action, the activity of the mind is creation. මේ ලෝක හොඳම නිර්මාණකරුවා තමයි අපේ හිත. The best creator in this world is your mind. මනස හැමදාම හැම මොහොතෙම නව නිර්මාණයක් සිද්ධ කරනවා. In every moment, in every day, the mind creates new things. එතකොට ඒක වැරදි නෑ. ඒක තමයි මනසේ කාර්යය. It is not wrong. That is the activity of the mind. ඔබට ගෙදර කොස්සක් තියෙනම් හිතාන්න පුළුවන්, ටීවී එකක් තියෙනම් බලන්න පුළුවන්, ඔබට මනසක් තියෙනවා නම් හිතන්න පුළුවන්, يعني මවන්න පුළුවන්, නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Now, in your house, if you have a broom, you can sweep. If you have a television, you can watch TV shows. If you have a mind, you can think. So that what you have been doing since your childhood.
ඔබ දැන් කරන්නේත් ඒක. Even right now, you are doing the same thing. ඔබ මරණකම කරන්නේත් ඒක. And you will do it till your last moment. ඒ කිසිම නිර්මාණයක් සත්‍ය නෙවෙයි. ඒවා හිතලු මානසික ස්වභාවයක් විතරයි. But none of those creations are true. All those things are just illusions. මනස නිර්මාණ හරියට මෙන්න මේ වගේ. So the creations of the mind are like this. අපි හැමදාම උදේට නැගිටලා අපි එළියට આવත් අපිට අහස පේනවා. Now every day in the morning when we wake up, if you go out, you can see the sky. නමුත් කවදාවත් ওই අහස හම්බ වෙච්ච කෙනෙක් නෑ. But no one has met the sky. ඔච්චර උඩට ගියත් කාටවත් හම්බ වෙන්නේත් නෑ. Even though you go up in the sky, you won't meet it. ඔතන හැමදාම පේනවා. But every day you can see it. හැබැයි අපි අහස ගැන කවි ලියනවා, සින්දු ලියනවා, කතන්දර ලියනවා, අහස දිහා බලන් ඉන්නවා. අපිට අහස කවදාවත් නැති බව, අහස පවතින්නේ නැති බව අපිට බොහොම ගැඹුරට හිතුවත් ඇරෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. But people write songs about the sky. People write poems about the sky. People write novels about the sky. But though we do all those creations about the sky, we have never met the sky. කාට හරි අහස බලන්න ඕන වෙන උඩට ගියොත් අහස අල්ලගන්න එයාට කවදාවත් මේක කරන්න බෑ. If someone tries to catch or touch the sky and he goes above, he goes up into the air, but he will never do that. Achieve it. අපිට ජීවිතේ අහස නැහැ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. අහස යථාර්ථයක් නෙවෙයි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. අපිට හිතෙනවා ඒක ඇත්තක් කියලා. But we have never thought the fact that the sky is not real, because we always think and we are always under the assumption that it is always there. ඒ වගේ තමයි ඔබේ හිත, ඔබේ මනසේ වෙන හැම නිර්මාණයක්ම ඔබ ඇත්තක් කියලා හිතනවා. ඒක දෙයක් ඇති කියලා හිතනවා. නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම ඒවා සුදු නිර්මාණ පවණයි අහසක් වගේ. ඔබට කිසි දිනක හම්බ නොවන. So your mind is also like that. The things that we have, the things that it creates are also like that. We think, we assume all those things are real, but the fact is none of those things are real. මේ යාමකට හිත බැඳුනහම ඒ නිර්මාණය කිරීම ඉවරයක් නැති වෙනවා. If your mind is attached to something, it goes through a process of never-ending creation. මීට දින දෙකකට කලින් සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 39 කට පිරිමි ළමයෙක් අපි හමු වෙන්න ආවා. Now about 2 days before, I met a boy. He's about 39 years old. ඔහු කවදාවත් කාටවත් ගැහැණු ළමයෙක්ට ආදරය කරලා තිබුණේ නැහැ. ඔහු වැඩ කරන තැන ගැහැණු ළමයෙක්ට ඔහුට ජීවිතේ පළමු වතාවට ආදරයක් ඇති වෙනවා. He has never loved a girl during his life. But recently, he has developed an affair, a love towards a girl in his workplace. ඉතින් ඔහු ගොඩක් දවස් ඒක මානසික ආදරය කරලා ඒක විඳලා දවසක් ඒකේ හොඳම යාළුවෙක් දිනෙද ඇයට ආදරේ පවසන්න ගිහිල්ලා ඇය මුළු වැඩ කරන තැන ඔහුගේ නම්බුව විනාශ කළා. Unfortunately, she is the wife of his best friend. So he has gone through this partial love in his mind for many weeks, many months, and he couldn't bear himself. And one day he had asked her out, and he has destroyed his entire reputation in his workplace. ඉතින් ඒ යාළුවගේ බිරිඳ කියලා ඔයා කොච්චර නරකම කියන්න බලන්න. ඔයාගේ යාළුවගේ බිරිඳ නම් ඔයා මට ආදරය කරන්න වෙනවා. ඇය හැමතැනම මේ කතාව කියලා මොහු සල්ලාලේ කොහොම විතර බන කියනවා. ඔහුගේ කිසිම සිල්වත් බවක් නැහැ. ඔහු හරිම නරක මිනිස්සෙක්. Now she has complained to everyone, and she has complained to him, I am the wife of your best friend. Now think how bad you are. Think how mean you are. Think how mean your character is. And she has said that you always try to preach Dhamma to everyone, but this is the real nature of yours. And she has been telling this thing to everyone in his workplace. ඔහු ගැන තද කම්පනයක්, ඔහු ගැන තද ගතියක් ඇති වෙන ඔහුගේ මනස ඔහුට මවනවා. ඔබ සිල්විහානි කරගන්න. ඔබ ජීවත් වෙන්න එපා කියලා චිත්ත රූපයක් මනස නිර්මාණය කරනවා. So he has undergo a lot of depression.
he has stressed out a lot, and his mind has created an image of suicide. ඉතින් ඔහු කීප විටක්ම සියලු විහාර කරගන්න උත්සාහ කරලා නැවත මොනවාම හොතේකට අපි මුණ ගැහුණා. Now he has attempted to suicide a couple of times, but fortunately he has not been successful in any of the attempts, and fortunately he met us. ඔහු ඒ කතාව මට කිව්වා. Then he told that story to me. ඔහු කියනවා මම තාම ඒ ගෑල් ළමයට ආදරේ. ඇයි දැන් මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. මට මැරෙන එක සැපයි ඒක මට දරා ගන්න බෑ. And he's saying, now I still love her, and now she doesn't even talk to me. It is good for me to die rather than living without talking to her. ඔහුගේ මනස ඒ දේවල් නිර්මාණය කරනවා ඔහු දුකටපත් කරනවා. So all those things have been created by his mind and makes him suffer. ඔහුගේ අවසානයේ ඔහුගේ මරණය වෙන කරා ගන්න ඕන හැටිපවා මනස නිර්මාණය කරනවා. Even his mind has created the way he should destroy his own life. අපි දැන් බලමු ඔහු මුලින්ම ආදරය කරනකොට එවැනි නිර්මාණ මනස කරේ නැහැ. Now when he had the affair with her, when he had love feelings towards her, his mind did not create things about suicide. ඔහුට ඈත් එක ආදරය කරන හැටි, ඈත් එක කතා කරන හැටි, ඈත් එක තේමන හැටි, ඈත් එක සෙක්ස් කරන හැටි, ඇය ඔහුට ආදරය කරන ඇයි ඒ සියල්ල දේවල් මවාගෙන කොවින්ද. But his mind created all other things, the way he should talk to her, the way he should associate with her, the way he should have sex with her, and all the other things that he should do with her. මම ඔහුට කිව්වා ඔබ දැන් කලින් ඉන්නනේ දැන් ඉතින් විඳවපන්. ඔක තමයි මනසේ හැටි. So then I told him, now you have been having pleasure before with your memories, with your creation of mind. Now you should suffer. ඉතින් මනස අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ. විඳින ප්‍රමාණයටම විඳවන්න දෙනවා. Because the mind will never do any unjust to you. To the level that you enjoy pleasure, it will give you suffocation. හැබැයි ඒව ඔක්කොම හුදු නිර්මාණ පමණයි. But both those things are just creations. දැන් ඒක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ යමකට බැඳුනහම ඒකේ හොඳ පැත්ත දැක්කහම ඒ ඔස්සේම මනස ලස්සන නිර්මාණ කරනවා. ලස්සන මල් යනවා, මුහුදක් ගාව, ඒ ඔක්කොම හරි ලස්සන නිර්මාණ. So when you get attached to something, your mind will regenerate. Your mind will continuously generate thoughts, a stream of thought with the thing that you are attached with, about beautiful gardens, about beautiful sceneries. Your mind will create all those beautiful images inside. මගේ දැන් මේ හැමෝටම මේ අත්දැකීම් ඇති. I think all of you have such examples. මම මේ කියන්නේ ඔබේ මනස වැඩ කරන රිද්මය. I'm telling you the way that your mind works. එනිසා මේක ඔබේ බාහිර දෙයක් නෙවෙයි. ඔබට මේ කතා කරන මේ ඔබමයි දැනෙන්නේ. This is not something external to you. Through these stories, what you feel is yourself, not anything else. ඒ ඔබේ මනසේ හැටි. That is the nature of your mind. ඊළඟට ඒක නිසා ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඔබ යමක් වලට බැඳිලා සිටිනවා නම් ඔබට ওই දෙපැත්තම ඕන වෙලාවක නිර්මාණය කරන්න ඔබේ මනසට පුළුවන්. Now then you have to understand. If you're attached to something, your mind can create both things in any moment. ඒවා නමුත් ඔබ ඒවට බය වුණාට ඔබ ඒවට දුක් වෙන්නේ ඔබ ඒවට අසහනයටපත් වෙන්නේ ඒ නිර්මාණය කරන නිසා නෙවෙයි. ඒ නිර්මාණ ඔබට හඳුනාගන්න නොහැකි නිසා. Though you are attached to it, the reason for your pain and the reason for your pleasure is not the creation. It is because you have not understood the creation. ඒ වගේම ඔබට මනස පිළිබඳව පුළුල් දර්ශනයක්, පුළුල් දැක්මක්, පුළුල් අත්දැකීමක් නැති නිසා. And you don't have a proper understanding, a deep analyzing about your mind. එනිසා ඔබේ අත්දැකීම් ඔබට හැමතිස්සෙම මනස අවබෝධ කරගන්න උදව් කරනවා. So every time the experiences in your life will help you to understand the mind. එනිසා ඔබට මනසක් තියෙනවා ඔබ යම් දේවල් වලට බැඳලා ඉන්නවා නම් ওই දෙපැත්තේම නිර්මාණ ඔබ දකින්න කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මනස ඔබේ එක සිද්ධ කරලා දෙන්නේ. So then if you are attached to something, your mind will always create things either to feel pain or either to feel pleasure.
it will happen in any moment if you are attached. මනස තරම් අහසේ මාලිගා හදපු දෙයක් ලෝකෙ කොහෙවත්ම නැති වෙනවා. Now there's nothing in this world which has created illusions rather than the mind. හරියටම මනසේ තියෙන නිර්මාණ හරියට රෑ දකින හීනයක් වගේ. The creations of your mind is similar to a dream that you see in your sleep. අපි මම ඔබට හීනයක් කියනවා ඔබ දකින්න. Now I will tell you a dream which you see. ඔයගොල්ලෝ හොඳ හීන ළඟදීම දවසක දැකලා තියෙනවද? Now have you seen a dream recently? ළඟදීම හීනයක් දැක්කද? Have you seen a dream? Yes. මොකද්ද? What is that dream? Recently the dream was me trying to approach a door, and I couldn't open the door, and I was struggling to open the door, and in the dream I needed to get into the door and it's not opening, and I was talking to a lot of people and asking for the help to get into the door, and somewhere in the dream I stopped asking and felt very upset and kind of gave up, and at that point I could open the door. And that's, I don't know what was inside because I woke up at that point. මම ළඟදීම දැක්ක හීනේදී මම දැක්කෙම දොරක් අරින්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මට ඒ දොර අරගන්න බෑ. මම කීප දිනකින් මේකෙන් උදව් ඉල්ලනවා. කාටවත් මට උදව් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඒ පිළිබඳව ගොඩක් දුක් වෙනවා. මම දුක් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ දොර ඇරෙනවා. නමුත් මට මතක නැහැ ඇතුලේ මොනවද තිබුණේ කියලා මම ඒ සමගම නැගිට්ටා. දැන් මම ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ හීනේ පිළිබඳව. නැගිටීම පිළිබඳව නෙමෙයි. Now I'm going to question you about the dream, not about the time that you have waken up. දැන් නින්දේදී ඔබ දොරක් දැක්කා. ඔබ අනිත් අය දැක්කා. ඔබ ඔබව දැක්කා. ඔබ දුකටපත් වෙන හැටි දැක්කා. එතකොට ඔබට හීනේදී ඒවා ඇත්තක්ද බොරුවක්ද? Now in your dream you saw people, you saw a door, you saw yourself, and you felt pain, you felt sorry. And within the dream, are all those things real or not real? They felt real, but they felt real to me while I was dreaming. මම හීනේ දකිද්දී ඒක මට ඇත්ත වගේ දැනුණා. එතකොට එතනදී තිබිච්ච දොර එතනදී ඔබේ ඇඳුම් ඔබ ඔබට අනිත් දැකපු ඒවා ඔබ එතනදී රහස ඒ පරිසරය ඒ සියල්ල එතනදී යන්තම් ඔබ නැගිටිනකොට ඒ වතුර දාන්න. So in the dream, the door that you saw, the clothes that you were wearing, the people around you, the environment, all those things were real. But once you are awakened, all those things vanished. ඔබට එතනදී දුක ඇති වුණා. එතකොට දොර ඇරුණා. ඒ ඔක්කොම ඇත්තක් වුණා. නමුත් ඔබ නැගිටිනකොට ඒ සියල්ල අතට දාන්න. And you felt pain. And then the door was open. But once you are awake, all those things vanished. What if I tell you, even now you're dreaming? I feel like where I am is real. I feel like what I feel and what I see and hear and is real. මට දැනෙනවා මට මේ දැනෙන දේවල් සහ මට පේන දේවල් ඇත්තක් වගේ. ඔබ ඇත්තක් වගේ අර හීනේ වගේ. හීනෙන් තුලදී ඇත්තක්. නමුත් නැගිට්ටාම බොරුවක්. ඒ නිසා මම කියනවා මෙතන ඔබට මේ සියල්ල ඇත්තක් වගේ පෙනුනට ඔබේ යථාර්ථය ගැඹුරු නිද්‍රාවක සිටිනවා. It is like the dream that you saw last night. Within the dream, it is real. So you feel all those things around you as real. But I'm telling you, your deep inside is in a deep sleep. Because of that, this dream, for you, it is real. But if you wake up one day, as like last night, then you will realize
It is just a dream. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මිනිස්සෙකම ගැඹුරු සිහිනයක සිටිනවා. All the people who live in this world are in a deep sleep. මම ඔබට උපමා කතාවක් කියනවා. I will tell you another story. ඔබ කෙනෙක්ම චිත්‍රපටි ශාලාවකට ගිහිල්ලා. Now all of you might have gone to a film hall. ඒ චිත්‍රපටි ශාලාවක ඇතුළ මොන වගේද? What is the environment within a cinema hall? චිත්‍රපටිය පෙන්වන්න මොහොතකට පෙර ඒ පරිසරය මොන වගේද? A moment before they start the movie, how does it look like? අන්ධකාරය පැතිරිලා තියෙනවා. It's all dark. තද අන්ධකාරයක්. It is a thick darkness. හොඳට අන්ධකාරය තියුණොත් තමයි ඒ බලන කෙනාට ඒ චිත්‍රපටිය රස විඳින්න පුළුවන්. ආලෝකය තියුණොත් ඔහුට රස විඳින්න බෑ. It is dark because in the darkness you can enjoy the movie. If there is some light, it will stop the enjoying of the movie. නිසා මේ ලෝකේ හැම චිත්‍රපටි ශාලාවකම තද අන්ධකාරයක් වෙන විදියට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. So all the cinema halls, wherever you go, you will find it dark. ඊට පස්සේ ඒකේ තුල තිරේ යම් ඡායාරූප දිස්සෙනවා. So then on the screen you see certain pictures. එතකොට ඒකට ඒ චිත්‍රපටි ශාලාවේ තියෙන යන චිත්‍රපටියට රාත්‍රිය උදා වෙනවා, දහවල උදා වෙනවා, කඳුවල නගිනවා. ඒ හැම සංසිද්ධියක්ම ඒ චිත්‍රපටිය අපිට දකින්න ලැබෙනවා. Now within the movie you will see the sun will rise, the day will start, and the night will approach. There will be mountains, there will be lot of sceneries, but within the movie. එතකොට සමහර අය චිත්‍රපටිය බලලා නළුව මැරෙනකොට හරි නිලිය මැරෙනකොට හරි අඳුරු කඩාගෙන වැටෙනවා. When some people watch movies, when the main actor dies or the main actress dies, some people they do cry. දකුණු ඉන්දියාව වගේ නම් එහෙම වුණා චිත්‍රපටි සෝල්ල ගිනි තියලා යනවා. If it is in South India, people will burn the cinema hall. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔහුට ඒක චිත්‍රපටියක් නෙවෙයි. ඔහුට ඒක ඇත්තක් වෙනවා. Because the audience, it is not a movie. It has become real to them. ඕකම ආලෝකයේ තුල පෙන්වුවොත් කාටවත් ඔහම රස විඳින්න බැරි. But if you show the same movie in light, no one will be able to enjoy it as before. එච්චර ෆීලිං එකක් එන්නේ නැහැ. They will not generate feelings as such. ඉතින් අන්ධකාරය තුලදී තමයි ඒක තාත්වික වෙන්නේ. ඒක යථාර්ථයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියනවා තද අන්ධකාරයක හැමෝම නිවි සිටින බව. Because only in the darkness you will feel those things as real. Therefore, I say all of us are in a deep darkness. ඒ තුල චිත්‍රපටියක් දකින්න. And we watch a movie in that darkness. ඒ චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කරන බෙසිත. And that the creator of that movie is your mind. ඒකේ ඔබ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඔබේ සිත. In that movie, even your character has been created by your mind. ඔබට සාපේක්ෂව අනිත් සියල්ල නිර්මාණය කරන්නේ ඔබේ සිත. And relative to yourself, all the other things have been created by your mind. ඔබේ සිත ඉරහඳ තාරකා අහස මුහුද පොළව සියල්ල නිර්මාණය කරනවා. Your mind has created the sun and the moon, the sea and the sky, the entire universe. ඒ නිර්මාණය කොච්චර සියුම්ද කියනවා නම් කිසිම කෙනෙක්ට ඒක තේරුම් ගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. That creation is so subtle and impeccable, no one can understand that dream. ඒ තුල විඳින්න දැඩි විඳවීමකටපත් වෙන්න විතරක් බොහෝ අයට පුළුවන් වෙනවා. නමුත් ඒ අවබෝධ කරගන්න මේ ලෝකෙ ටික දෙනෙක්ට විතරක් පුළුවන්. The majority is only capable of feel pain and the pleasure in that movie. Only a handful of people will be able to and qualified enough to understand it. මම හිතන්නේ මම ඔබට උදව් කරන්නේ ඔබේ ගැඹුරු අන්ධකාරයෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒ සිහිනෙන් අවදි වෙන්න. යථාර්ථය හරිම සුන්දරයි. යථාර්ථය හරිම ලස්සනයි. ඒ ඔබ විඳින සතුටවත් ඔබ විඳින දුකවත් එහි නැහැ. ඒ තියෙන පරමානන්දය විතරයි. I'm helping you
to get yourself freed from that deep darkness and help you to awaken yourself from that deep sleep. Because in reality, there is no either pain or neither pleasure. What you find there is eternal bliss. ඒක ඔබේ හීනේ තියෙන දත්වලින් විස්තර කරන්න බෑ. ඒක හරිම වෙනස් දෙයක්. නමුත් ඒ හීනෙන් ඔබ යම් දවසක මේක මට සවන් දුන්නොත් ආ විශ්වාස කරොත් ඔබ අවදි වෙනවා. ඔබට එවිට ඒ ආනන්දය තුළට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. The nature of that bliss and the nature of the reality cannot be explained by the things that you are seeing right now in the movie, in the dream. But if you believe these words, if you believe me, and if you believe the discussion, one day you will wake up and you will experience that reality. අයිද මම එහෙම කියන්නේ මට හීනෙන් එළියට යන්නත් පුළුවන්. හීනේ ඇතුළට එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ලෝක දෙක ගැන මම හොඳටම දන්නවා. Why do I say so? I can be in the dream and I can go out from the dream. So I am aware of the natures of both those words. ඒ නිසා මේ හීනේ හරිම භයානකයි. අල්පාස්වාදයි. බොහෝ කරදර සහිතයි. ඒකෙන් කාට හරි නැගිට්ටොත් ඒ සියලු අන්ධකාරයෙන් ඒ සියලු කරදර වලින් ඔව් නිදහස් වෙන්න ආශිර්වාදය ලබනවා. This dream is so fearsome. This dream has a lot of pain and little pleasure. So if someone has the luxury to wake up from the dream, they will enter into that bliss which is eternal. සමහර කෙනෙක්ට ඔහු ඉන්නේ හීනක කියන එකවත් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අහගන්න ලැබීම ඒක ලොකු වාසනාවක් මිනිස්සේ. For many, they do not have if they do not even hear the fact that they are in a dream. Even someone at least hear the fact that they are in a dream, I think and I say that they are lucky. ඊට පස්සේ තමයි ඔහු අවදි වෙන්නේ. මුලින්ම ඔහුගේ සිහිනයට යථාර්ථයේ පණිවිඩය හීනයක් ආකාරයෙන් ලැබෙනවා. Because that is the only way that they can wake up. First thing that they would receive is a message in the dream, as a dream, about the reality. හීනය නිර්මාණය කරන්නේ සිත. සිතේ කාර්යය තමයි හීනය නොනවත්වාම නිර්මාණය කරන දෙන එක. So that dream was created by the mind. And the purpose of the mind is that the continuous generation of the same dream. Now, if I explain one of the dreams which has been created by your mind, we all experienced our youth. Now, we develop love towards a girl or a boy in our youth. When we first feel the feeling of love, our mind starts to create beautiful dreams. So if you take the dream of a boy, in the boy's dream, it will never create that the girl would ever argue with him, or the mind will never create the unhygienic conditions of the girl. It will never show the impurities of the girl. Within the creation, she is a goddess. But in the reality, no boy would ever meet a goddess like girl. And even the girl dreams of a boy who would only think about herself, who would only take care of herself, who would only attach to herself.
ඒ අලුත ඒවා ඒ තුල ජීවත් වෙන ඒ සීන හොඳට විඳිනවා. ඒ සීනත් එක්ක පාවෙලා යනවා. ඒ සීනත් එක්ක තනි වෙනවා. ඒ අත්දැකීම මම හිතන්නේ හැමෝටම ඇති කියලා. So in the beginning of an affair, all of us have that experience. We flow with all those dreams and we feel a lot of pleasure with those dreams. දවසක ඒ දෙන්නා එකට එකතු වෙනවා. One day they will start a life together. එහෙම යන හැම දවසකම කියන එකක් තමයි මම ඔයා ගැන ওই විදියට නෙමෙයි හිතුවේ. මම හිතුවේ නෑ ඔයා මාත් එක්ක ආගියු කරයි කියලා. මම හිතුවා මාව බලාගනි කියලා. හැමදාම එකිනෙක එන අතර කම්ප්ලේන්ට්. Thereafter, there is a common complaint. They would always say, I never thought you're a person as such. I never thought you would argue with me. I never thought you would treat me like this. හැමතිස්සෙම කියනවා මම හිතුවේ ඔයා ගැන ওই විදියට නෙමෙයි. They always say, I never thought about you like this. ඉතින් මොකටද වෙන විදියකට හිතාගත්තේ? So why did you think otherwise? එනිසා හිත කරන නිර්මාණ ප්‍රායෝගිකව මුණ ගැහෙන යහළුවන් ආදරවන්තයන් එක කවදාවත් සමාන වෙන්නේ නැහැ. So the creations which have been created by the mind will never match with the people, with the loved ones, with the friends that you meet in your practical life. ඒක අවබෝධ කරගත්තේ නැති නිසා තමයි මෙච්චර ඩිවෝර්ස් මේකක සිද්ධ වෙන්නේ. There are a lot of divorces around the world simply because of that misunderstanding. ඒ හිතේ නිර්මාණ වලට ඒවා ගැලපෙන්නේ නැහැ. Because all those matches which are being fixed by love affairs would not match with the creations of the mind. ඒකෙන් කියන්නේ සඳහා ආදරවත්යෝ කිසිදා මුල නොගැසේ කියන. That is why they say the real lovers will never meet. මුල ගැහිච්ච ගමන් ආදරේ ඉවරයි. Once they meet, the love will be over. මොකද ඒ ආදරයට ඒක ගැලපෙන්නේ. Because to the love, that affair does not match. හිතන්නේ වගේ. Your mind is like that. යථාර්ථයත් එක්ක එකග වෙන්නේ නැහැ. It will not match with the reality. ඉතින් යථාර්ථයක් එක එකග වෙන්නේ නැති සිතක් අවබෝධ කරගත්ත හැම කෙනෙක්ට හැමතිස්සෙම මානසික ප්‍රශ්න. If someone have not understood a mind which does not match with the reality, will always be in mental suffocation. ඒ හිත පරිහරණය කරන හැම ගෙදරක් වෙන්න පුළුවන්, රස්සාව කරන වෙන්න පුළුවන්, සාමියත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, දරුවෙත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. උට ගැලවීමක් නැහැ. ඔය හැමතිස්සෙම අසහනයටපත් වෙනවා. If you are using a mind as such which is misunderstood, if it may be your family life, it may be your professional life, it may be the things that you are engaged with the society, you will always suffer psychologically. ඔව් සතුටු වෙන්න ලෝකේ ලස්සනම හෝටලෙට ගියා. ඔහුගේ හිත උට සතුටු වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ. Though you visit the best hotel in the world, your mind will not let you to enjoy it. මට හෙට එළි වෙනකන් ඒකට උදාහරණ දෙන්න. I can give examples till next day morning. Incidents as such. ලෝකේ ලස්සන මුහුදු වෙනකට ගියා. හිත අවබෝධ නොකරගත්තේ නම් ඔහුට එතන ප්‍රශ්නයක්. ඔහුට එතන ස්ට්‍රෙස්. ඒ නිසා ලෝකේ රජමාලිගාවල මිනිස්සු දුක් විඳිනවා කියලා මම කියනවා. Though you visit the most beautiful beach in the world, if you have not understood the mind, there will be a problem there. It will create problems. That because I say, even in a palace, the pain is there. කොහොමද මම මේක දන්නේ? මගේ යාළුවෝ මට ඇවිල්ලා කියනවා අද ගියා හොටෙල් එකට හොඳින් ඉන්න කියලා. එතනත් ඒ ගෑණි වලියක් ඇදගත්තා. එතනත් කිසිම සතුටක් නෑ අපේ ආම්දුනේ. How do I know all these things? Because my friends always complain. I went to a hotel with my wife today. Even there, she started an argument with me. I was not able to enjoy it. හැමදාම මට ඒ යාළුවෝ මාව අසුරු කරන්නයි ඔය වගේ දේවල් තමයි කියන්නේ. මට ඒ හැමතැනකම පේන උන්ගේ හිත නොහැටීම නිසා මොකතරම් අසරණ වෙනවද කියලා. That is those kind of things that I always get from the people that I associate with. Because they come to me to tell their sadness, to express their feelings, to express the tension in their life. So always, what I understand is that the reason for all those suffocations are the misunderstandings that they have about their mind. අපි හිතමු යම් මොහොතක හිත නිර්මාණය කරන විදියටම බාහිර සකස් වෙච්ච වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. Now let's assume that the external world goes in line with the creation of the mind.
ඒ වෙලාවට ඊට පස්සේ ඔහු විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා ඒක කන්ටිනියු කරන්න. ඒක හරියම වෙහෙසක්. In such moments, you will give and you will put lot of effort to continue that consistency. වෙලාවක බිඳලා යනවා. But one day it will collapse. අවුරුදු 20කින් Even after 20 years. ඒ නිසා මම ඔබට යමක් පැහැදිලි කරනවා. ඒක තමයි මම කියන්නේ මනස අවබෝධ නොවිච්ච කිසිම කෙනෙක්ට වයස යන්නේ යන්න ඔහුගේ සතුට අහිමි වෙන බව. So I'm explaining you, I'm telling you something and I'm reiterating it. If someone has not understood the mind, when they grow old, it will create a lot of pressure inside them. ඒ නිසා මම ඔබට මේ පාඩම් මාලාවෙන් උදව් කරන්නේ ඔබේ මනස ඔබට වටහා ගන්න විවිධ උපමා කතා ඔස්සේ. So in this series, I'm helping you to understand your own mind using different examples. මම අයිත් දවසක මේ මනසේ මායාව තා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අද ප්‍රශ්න අහන්නේ. So I will explain more about the illusion of mind on another day. Now let's start the question session.